tuko na watu wengi hawana stima. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mr. Speaker, I saw Senator Karungo Watangwa was sitting to support who referred as goons. So he should have even hit him with a ngumi. On honor of this house, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, the buck stops with the Minister of Interior, and I hope the Inspector General of Police will ensure the people of Kitui are held as such. And Senator Ojenda assisted us, but he did it later. But I'm surprised he's sitting next to Senator Otsosi. I don't know. Otsosi, you need to be careful. I thank you, Mr. Speaker, and I support. Naomba munipende, mpende governor, na mpende William Ruto na makamu wake Profesa, kwa sababu kama kuna kitu serikali nikimalizia imetusaidia ni kutupatia kiti ya waziri roko. Yesu mmesikia akipeana chakula kona nyingi, hata kama haijafika upande mwingine itafika. Pia hii serikali kama inatupenda, wakati yule alitimuliwa tulimpembeleza, tukampembeleza, mimi ikiwa pale haikuwezekana. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Lakini Mungu wa Abrahamu, Aisha kwa Yakobo akakumbuka Mount Kenya, akatupatia Profesa ambaye ni kijana yetu ambaye atakuwa makamu wa rais. Mshikilie William Ruto. 47 counties zingine mekumbali. Onda uoge, wache mchezo. That women will no longer use jembes to till their land. Government will import between 7 and 10,000 tractors into the country. Mutaamuka mapema kufukuza Kasongo saa ngapi? Ati saa 11. Hii kijana akamatwe hii. Ati saa 11. Wewe wakama msileta mchezo. Kasongo hawezi fukuzwa saa 11. Hii ni mtu mbaya. Saa ya kufukuza Kasongo ni saa 7 ya usiku. Hata nimeweka jopo maalum ichunguze hii madeni. Hii madeni ya Kenya ni kiasi gani? Hii madeni ya Kenya ilifanya kazi gani? Na hii madeni ya Kenya tutazuia isiharibu nchi yetu kwa njia gani? When the president came in, alianza kuandika walimu under this structure called internship, which the court ilisema it's unconstitutional. Yeah. They have been paying teachers 17,000. You want to tell me a man with a wife and children 17,000? Huyo mtu analipa housing levy, huyo mtu analipa NSSF ambayo imeongezwa, lakini huyo mtu hayuko under permanent and pensionable terms kwa serikali. I just feel like William Ruto is just anatutumia vibaya kama Wakenya. Oh my God. Lakini serikali imejitolea. Serikali inapandisha State House budget 17 billion 3 times, I don't know 4 times from the previous regime. Lakini serikali inafanya kile chochote ambacho inaweza kushusha gharama. Jokers. Sisi tunasemanga tuko one term. Lakini watu wa Olkalao Gori waliamua hakuna kuvote Friday. Lakini saa tu sisi tutaenda kuvotia DCP. Kasongo ameona dust. Hata after kuleta pesa na chopa ameambiwa ni one time. Hakuna kuvote. Watu 108 pekee na wameenda kuvotia huko kwa UDA. Hao wengine walikuwa kwa mashamba. Kumeria ni sato. Kasongo anakunywa brufen.
Sisi tunasemanga ni one time. Lakini watu wa huko kwa kina Medhu. Sasa hiyo ni noma. Mimi ningekuwa Kasongo ningeresign. Tutateremsha bei ya stima pale kwa charging station ya pikipiki zenu mpaka $5, which is about 8 shillings. Mmenielewa? Mumeshikanisha hii maneno? Tuko pamoja? Na hakuna serikali tangu independence imevamia kanisa la PCA. This is the only government. The nearest it came to ni serikali ya Moi iliumiza Reverend Timothy Joya, lakini walimpiga nje ya kanisa. At least walikuwa na adabu kidogo. Today I'm here and I want to tell the young people one thing. It is your time to rise politically. It is your time to take charge of your country. The time is now. Align yourself politically. Look for a party, look for a leader, look for someone whose ideologies you marry. Na tutaenda mbele. In short, one term. And Ruto must go. And I want to promise the country that in the next 8 to 12 months, we will have the cheapest smartphone in Africa, manufactured in Kenya. Mimi nataka kuambia Waluya wenzangu, nataka kusaidia Waluya wenzangu ya kwamba wewe unajua baba yangu mimi ni Mluya. Mr. Speaker, nataka kuambia Waluya wenzangu ya kwamba Sifuna, asante sana kwa kusikia maoni yetu. Nyota yako ilikuwa inachukuliwa na ule mzee Mkongo. Mr. Speaker, Sifuna ndiye alileta hii slogan. Hii ya one time, sisi ndio Sifuna. Lakini saa hii kuna mabrokas wame take over, Mr. Speaker. Mpaka mtu anajiapisha na kurua ndio party leader. Sasa Sifuna anaangalia, anajiita Sifuna na anasema yeye ndio party leader, Mr. Speaker. Sifuna akaangalia hizi vitu, akajua hao watu wa maji bado wanatuchezea. Waluya tusikubali. Raundi tusikubali. Hao watu wa maji wametuchezea. Tusikubali. Tukufe tu na huyu kijana wetu. Huyu kijana wanabongo mmea burudinga. Tukufe tu na huyu kijana. Sisi kama Waluya raundi tumechanuka. Hii ujinga ya watu wa maji hatutaki, Mr. Speaker. Sisi tunakufa na kijana wetu, huyu kijana wanabongo mmea. Mr. Speaker, Nyinyi mko na bahati. That we are here to advise you. But we are here to advise you. Alienda kwenu siku 6. Kwetu he was there 6 days out of 7. Kwetu he was there 6 days out of 7. Every week. No one can convince me we are going to achieve anything good by hosting the France President Macron into Kenya, because the kind of pain and chaos he has caused to our West African countries is disgusting and rebelling. Yani, it's so bad. It took Ibrahim Traore escaping assassination attempts by the French government for him to get the France out of his country, and for him to liberate the economy of Burkina Faso. Like, the people had to camp outside his house to protect him because of how French mining companies had taken hostage of his country. And so, because of my Pan-Africanism, I cannot reconcile with the fact that we can get anything good from this trip and this summit. I feel the French are looking for other countries to come and leech on, because the West African countries have come out very strongly to get them out of their system and to liberate themselves from the neo-colonialism that is happening post-independence. And so I don't see anything good that would happen, or anything constructive that can impact the Kenyan lives or the economy or our ties by having him here. Also, the other thing I know about him is how the Candice Owen expose of the First Lady of France. I'm gonna be petty, because that expose just truly, remarkably just exposed who this man is. And I don't trust him for anything. Alafu, ile time ya Olympics Games, what does he do? He mocks the Christian Passover feast by having the people of the LGBTQI mocking our
Passover by having them there doing weird, they were looking like exorcist things. So, Manze, I just feel like we need to pray. Do you understand what you're dealing with? They are partyless, they are tribeless, they don't have money, they just have bundles and a phone. They'll stop this country to move. Please, how do you get a member of parliament driving a Mercedes that costs 49 million shillings? And we are watching, and that is normal, and it is okay. And it is okay. Shame on us. You fools, you go and buy a ranch in Australia. Keep tweeting at Koinanga Jeff. Hello? At Koinanga Jeff. At O Barrows at Citizen TV Kenya. Hashtag is Sunday Live. Sunday Live takes a break. We'll be back in a moment. But would you support Sifuna if he's the vice or deputy president of these opposition leaders? No, because Sifuna is going for presidential candidature, and that is what we are doing as we continue to engage people on the ground. We are not begging for that position. We're going for it. We understand that if there's a table that is being formed or is being set up that does not have the young people there, we're going to break it. It's as simple as that. But we're breaking all. When you're talking about the table, you mean this table will be led by Sifuna? Yes, and everybody has to come there, and we will engage them from that level. So Akina Sifuna or Akina gachagua, they will come. They will come there, and you know it is very evident because if you notice, not the other way around. Not the other way around. If you notice, in every of their interaction and rallies and meetings, yes, they are mentioning us left, right, and center. Do you hear us mention them in any of our rallies? But Kalonzo will be like, tutafanya kazi na Sifuna, because they know people will cheer. Gachagua will also mention Sifuna. Everybody has to mention Sifuna to get a bit of attention. Right now, if you want actually to get any attention from anybody in this country, just say Sifuna ni mbaya. Sifuna amefanya. Everybody will come at you because they understand the impact of the Sifuna moment. And he's not just a person, he's an ideology that we are rallying behind. And young people, including Gen Zs, for the first time are being hopeful to engage in a political process. And that is something very remarkable. And I want to encourage every young person that is going to listen to this. This is your moment to participate in this political process. This is your moment to come to Linda Mwananchi and have space and be heard, because this is a movement that understands the importance of listening to young people and bringing them on the table and understanding what grievances they have with the previous regimes and what needs to be done to ensure that we are forming a government for the people, by the people, in the soul of it, and not just words. And that is who we are, and that has been made so evident in our rallies, in how we incorporate young people and ensure, even in their imperfections, they are participating, they are talking, they are making mistakes as they learn along the way, and that is who people. Lakini President Ruto ni muongo. Yani amemua kudanganya President wa France Macron hivi tukiangalia. When did Kenya started manufacturing phones and computer? Ambieni PhD holder wenu that there is a very big difference between manufacturing and assembling. Because the last time I checked, I saw that Kenya assembles phones and computers uko at the river, not manufacturing. Listen to this clip. We are also investing in digital infrastructure, fiber optic. They've just said we are manufacturing now here in Kenya a lot of digital assets, whether it is phones, whether it is computers, and all that digital infrastructure. We are laying fiber optic to 30,000. It's a win. Hakuna jackpot mahali. These people hawapendi nini 50-50. Hakuna, they take a big portion wanakuachia kidogo. Hiyo ndio kitu mnafaa kuweka in mind. This is what they've been doing in West Africa. Unajua Wakenya ni kama tutakuwa colonized for the second time. Munasema Belgium colonizer were the worst. Akina sijui ni Leopold II. Mumefika France. These were the worst colonizers. Na ndio muna welcome Kenya. I want you to bear in mind that this one France that has been fully welcomed in Kenya because their military is already here, used their first atomic bomb against a black person. In fact, they wanted to see how it detonates on a person. Imagine watu weusi walikuwa wanafanya kwa zile sijui ma industry bila protective clothes na kuna radiations. Niambia hawa ndio watu mnakaribisha. Mnasema ati mmekuwa mkiona terrorism kwa hizi majirani, Sudan, Nigeria, mmekuwa mkiona Congo.
kina 23 rebel group. Sasa hawajatafuta proxy kwa jirani. Ndio mtashangaa. Endeleeni kuona mtu mweupe Kenya mnafikiria ni win. Hakuna jackpot mahali. In fact, these people don't believe on 50-50. This is what you're supposed to know. They believe that they should take a bigger portion wa kuachie kidogo because wao unafaa kukua nayo kwa nini? Aluta. Alafu nyinyi watu wageugeu, nyinyi wenyewe mlisema Sifuna for president, saizi mnaanza kukua wageugeu, mnaanza kusema sisi sio Sifuna. Hebu mwache mchezo wenye mko nayo. Sisi tumesema sisi ndio Sifuna na tuwezi kaana na tuwezi kataa, sawa? Sisi tunataka tukue wale wase wenye tuko na msimamo yetu. Kama tumesema ni Sifuna, mwache mchezo, sawa? Mkuwa watu serious manze. Unajua kama nyinyi mtakata Sifuna for president, hiyo ni kumaanisha nyinyi mumesaliti nchi. Amani aje juu kama nyinyi wenyewe mmekubaliana, tumesema vizuri Sifuna for president, kwa nini tena unaruka kwa nini? Hebu mwacheni hiyo mchezo, sawa?